No. A masticar clavos sport crera en una cura milagrosa. No estaba buscando un detox. Ni un superalimento secreto. Casi por accidente, como un simple experimento por curiosidad, un pequeño cambio en un diario, pero de unas pocas semanas constantes. Algo inesperado. Días problemas de salida distintos y persistentes q. Aceptado silencio sement como parte de la vida comenzaron a mejorar, no de forma, sino con una persistencia suave innegable, y el giro q. Por completo me. Y el cambio profundo no fue principalmente por los clavos son poderosos, anclosan. Fue por lo que el acto de masticarlos hace a los sistemas del cuerpo, y el clavo era el mensajero, pero el ritual de masticar era el lenguaje que mi sistema nervioso finalmente interrumpamos de inmediato la narrativa. Que has escuchado sobre los clavos o cualquier especie milagrosa. Esta no es una historia sobre desintoxicar la sangre, derretir grasa o eliminar violentamente bacterias malas, masticar clavos funciona de una sutil, inteligent y mucho sostenible, una cula de las personas obsesionadas con efectos. Nunca se detienen a considerar, aprovecha el principio fundamental de las respuestas de la phase. La idea de que los procesos de salida se inician mediante seals des la cabeza mucho antes de que algo legal. Conmigo porque es don se vuelve genuinamente fascinante, anclas ten beneficios. Interconectados el beneficio. 13 es el eje central. Explica con. Por. Tieche. Esta. Simple puede ser. Transformadora. De los 50 años, cuando la se. Interna del cuerpo a menudo se vuelve menos clara y. De interrumper. Tieche. Cambia realmente al masticar la cascada. Cuando colocas un clavo entero en tu boca y comienzas a masticar lentamente no solo. Descomponiendo materia vegetal. Iniciando una cascada. Precisa de tres partes, a no la. De saliva se dispara tus salivales. Conectadas directamente a tu cerebro. Los potentes compuestos. De los clavos desencadenan una fuerte olida de saliva rica en enzimas digestivas como la amilasa. Los receptores nerviosos orales se activan, los nervios y facial en tu boca y rostro se estimulan por la fuerte entrada sensorial, el calor, la ligera pungencia, la textura. 3. Se activa el centro de comando digestivo del cerebro. Estas seals vayan al tronco. Que luego, una orden de para la del nervio vago hacia el y los intestinos. Esta secuencia afecta mucho. Que tu higiene oral establece el tono de todo tu estado digestivo y. Durante la siguiente hora. Esencialmente, presionando el. De inicio de la inteligencia interna de tu cuerpo pasa. Y el 99% de ustedes que. Viendo no. Secretos, si quieren. Ideas como esta, por favor. Alcanzar 50,000 suscriptores este mes, su. Y su like apoyan directamente nuestro trabajo gracias. Ahora vamos al primer beneficio de nuestra lista, beneficio días mejora la, antes de que la comida sequira legal. Esta es la phase. De la, al activarla mediante la, de clavos antes de una comida preparas tú, para producir niveles. De, y silas a tú. Que tenga listas sus enzimas. Y el resultado, la comida se descompone de manera eficiente al ligar, lo que conduce significativamente menos de las comidas, gases y esa pasada y lenta la de los problemas digestivos. No se deben solo al comienzan con una seal fantasma. Des del cerebro, beneficion weave, reduce el mal aliento des la fuente, y el mal aliento. Halitosis, rara vez es solo un problema dental, a menudo es una seal de desequilibrios. Abajo en el intestino o en los senos nasales,
masticar clavos satica esto de dos maneras. Primero, las propiedades antibacterianas del eugenol supermen directamente las bacterias que causan olor en la lengua y la garganta. Segundo, y. Importante, el aumento de saliva elimina las decamida y crean entorno alcalino que es hostil para las bacterias productoras de azufre responsables de los malos olores. No. Enmascarando el olor con menta. Cambiando el ecosistema oral, beneficio oco, calma la estómago occasional. Cuando se ingieren las pequeñas cantidades liberadas por la lenta el eugenol de los clavos. Como un carminativo suave y un leave, puede ayudar a aliviar risa. Tensa y añadida calambres estomacales leaves, calmar sensaciones de, especialmente cuando relacionadas con una lenta y promover una general deconfort. De comer la clave es la microdosis administrada de la saliva, no una cantidad grande y agresiva que irritar. Ahora vamos del intestino hacia el de la y del sistema nervioso. Es donde la revela su verdadero alcance. Beneficio 7 apoya respuestas saludables del ensanger y el acto de masticar lenta y conscientemente es un potente activador del sistema nervioso y el estado. Es tu modo de descanso y que contrarresta hormonas del como el cortisol. Dado que el cortisol interfiere directamente con la sensibilidad a la insulina, este efecto calmante puede conducir a una respuesta de insulina estable y moderada. De las comidas, no. Cambiando la comida. Mejorando la capacidad de tu cuerpo para procesarlas suavemente, lo cual es crucial para la salud de los 50. Beneficio 6 reduce el picoteo inconsciente y los antojos de. Este beneficio es un truco. El perfil de sabor intenso y complejo de un clavo dulce, amargo, pungente y una poderosa COD. A los centros de saciedad y recompensa del cerebro. Masticar no. De una comida puede indicar que realmente ha terminado, reduciendo el impulso. De buscar algo dulce o picar sin pensar, es un punto final sensorial, que ayuda con el control del apetito, no de la sino mediante una se sensorial inteligente. Ahora entramos en el territorio de beneficios que conectan sistemas aparentemente separados, revelando la profunda del cuerpo. Beneficio 5 fortalece la boca intestino el del segundo cerebro. Tu boca es la puerta literal y hacia tu intestino. Los nervios activados son el primer del intestino cerebro. Al enviar seals claras, calmadas y des la boca de la, esencialmente, afinando la neural hacia el y el colon. Esto puede mejorar funciones posteriores como la de los gases, la consistencia de las heces y la ritmicidad general de los movimientos digestivos. Una boca calmada puede promover un intestino calmado. Beneficio 4 promueve la en el rostro y la cabeza, y el vigoroso movimiento de masticar es una forma de ejercicio para los de la. Esto estimula el flujo, no solo hacia las y la, sino de la compleja vasculatura del rostro y el una mayor local apoyo a la salud de los tejidos. La y puede incluso contribuir a esa saludable y despierte en la cabeza. Es un acto menor con un efecto positivo en la cráneo. Ahora ligamos al regulator maestro, el sistema nervioso. Beneficio 3 calma todo el sistema nervioso y el efecto del nervio vago. Esta es la joya de la corona, especialmente para las personas mayores. La lenta y es una de las formas directas y accesibles de estimular el nervio vago, el nervio craneal. Largo que controla tu estado. La del nervio vago reduce la frecuencia. Disminuye la de hormonas del alivia la muscular y prepara al cuerpo para el descanso y la por eso masticar un clavo por la noche puede ser
Efectivo Q por la mana. Se alinea con el ciclo natural del cuerpo, mejorando la. Para el suyo y reduciendo la ansiedad de fondo que a menudo aumenta con la edad. Beneficio 2. Apoya la C. Inmunitaria de primera. Tu saliva no es solo un lubricante, es un fluido inmunitario. Que contiene anticuerpos como la IgA y enzimas antimicrobianas. Aumentar la. De saliva mediante la. Esencialmente por los grifos de esta primera. De defensa. Fortaleciendo la vigilancia inmunitaria en el mismo portal por donde los. Suelen entrar es una piquia. Local con implications protectora cent odo el sistema, reinicio total. Y ahora el cambio de enfoque. Importante de todos, beneficio a no, el verdadero secreto, no es el clavo, es el. De experimentar todos estos cambios la. Profunda fiesta. El 70% de los beneficios no provenieron del perfil. Del clavo en. Sino de la. De la. Lenta y consciente de la. Nerviosa de la. Intentional de saliva de la. Predigestive y el clavo con su. De aroma, saber y compuestos, es simplemente la herramienta concentrada perfecta para hacer este ritual potente y agradable. Y el verdadero secreto. En activar un principio fundamental de la salud que hemos olvidado que muchos de nuestros sistemas. Esperando instrucciones claras y suaves provenientes de nuestro propio comportamiento. Hacerlo de forma segura y efectiva. Y el major. Toma un solo clavo entero. En tu boca y. Lenta y deliberadamente durante 60 a 90 segundos, permitiendo que la saliva se mezcle completamente con. Puedes escupir el residuo fibroso o tragarlo si se siente. Es una cantidad muy pequeña de fibra, es esto de 2 a 3 veces por semana, idealmente. De una comida principal o durante un momento de. Evita masticar. Clavos en una sola. Evita hacerlo diariamente con él. Completamente. Ya que puede irritar, evita usar si tienes. O lagas activas en la boca, y el aceite de clavo es potente y puede quemar, advertencia importante. No adoptes. Sí. Tomando anticoagulantes recetados fuertes como la warfarinas en consultora tu. Debido al leve efecto antiplaquetario del clavo, suspend su uso si tienes alguna. Tienes. Estimaqueles activas o experimentos. Si aprecias. Simples y de bajo costo respaldados por una. Profunda y un respeto por la inteligencia innata del cuerpo, entonces te invito a unirte a esta comunidad, a este canal para obtener ideas que te empoderan, no que te confunden. Ahora tengo una curiosidad genuina. ¿Alguna vez has probado masticar clavos? No beber. De clavo, sino masticar realmente un clavo entero. Simplemente escribe. O no en los comentarios say, tu experiencia es valiosa porque veces el verdadero avance en la salud no se trata de otro suplemento como yo o seguir un protocolo extremo, se trata de redescubrir el profundo poder de una simple y antigua realizada con presencia y. Se trata de usar lo que ya tenemos de la manera correcta.